El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline. Somos tu conexión con el rock. Let's start this interview with Michael Weikath from Helloween in Rockline Radio. Hello everybody. Hello. Juan José, estamos hoy aquí, Juan José, en Rockline con tremendo invitado. Habíamos prometido para todos los Rockliners en Colombia y en Sudamérica que íbamos a tener un especial con el nuevo álbum de Helloween que está dando de qué hablar en todo el planeta, y pues ya sabemos que aquí en Sudamérica y en Colombia amamos a Helloween. Así que hoy tenemos este invitado súper especial para hablar de esto y vamos a darle inicio a esta entrevista. Welcome to Rockline, Michael. Hello. Okay, Michael. The fans dreamed in the late 90s of an almost impossible return of Kai Hansen and Michael Kiske to Helloween, even loving the formation back then. 2017, the dream came true. Tell us about that moment when the Pumpkins meet again and decide to go on tour together. Basically, we had, I seem to remember, we had one meeting at some hotel where there was like a conference room, and there we sat, and then we didn't really talk so much, but then we went out to some Italian restaurant and had something to eat, everybody. That's how it was, I guess. But before the Michael Kiske and me, we had to meet at the festival in France, like the what's the name, like Hellfest, right? Yeah, we met at the Hellfest for a few minutes only, just to see each other and blah 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 a little bit, and then he said we should maybe meet another time or talk another time when I'm less drunk. And then we started the Helloween show, and that's what was needed in order to get the whole thing running at all. And then there we proceeded, and it was until that we met in the rehearsal room with oh, that's neat, that's cute. till we met in a rehearsal room for the rehearsals for the first leg of the tour, of which we had, I think, 4 or 5 segments. There were like 4 segments with the guitarist rehearsing. Then it would be the whole band rehearsing, except for the singers. And then for the last segment, the singers would come in until we had all the stuff memorized and rehearsed. And then we could actually go start doing the concerts. Yeah. Ok. Bueno, sí, para muchos no es un secreto que todo fue un comienzo. Creo que Michael Kiske se reúne con Andy Deris en unos 15 días. Después ya sería la banda e iniciarían la gira para saber cómo iba a andar las cosas y llegar a este punto que es grabar un nuevo álbum con todas las calabazas reunidas. Esto es realmente un sueño hecho realidad. Ok, vamos con tu pregunta, Juan José. Okay, Michael. Have you been through all the Helloween history and has been a part of all the great albums? How did you feel to record a new album and obviously with your first bandmates like Michael, Kay, and those who have been with you for so many years? Yeah, well, we had the request kind of from record company, fans and management after the Pumpkins United tour was so successful, and it took on biblical proportions, because like in the end we had headliner status in Wacken, and then after there was that show in Rock in Rio, which was like the biggest possible that you could imagine, except from other large festivals in Poland or something, like the Woodstock one that we did. But that was extraordinary, right? And so when then everybody came and said like, so now these things have worked out so well, right? And we were really enjoying the success and the interaction with the fans and everything. Incredible. That was like a new level that wasn't there before.
And so naturally we felt encouraged, you know, to actually do something like a record. Like we felt good. We were like, yeah, okay, this is the way. This is something to prove and to see what we are able to do nowadays. And we were actually excited tackling that subject. No? And then we went into work. Everybody would do their respective demos in their home equipment. Yep. And I actually did the stuff that I did here in this very spot on this sofa at a computer and this monitor over here that's right next to me. And that's why I set for like February, March, April and finished the 3 tracks. And then we had a meeting with everybody where they played the demos to each other. And then selection for the tracks was done on that day already. And Kai Hansen was developing the Skyfall till November of 2019. And that was finished then when we had that pre-production phase, where we spent almost 2 months in the studio, in the actual Chateau du Pape studio, which is renamed into Home Studio now. And then when we were finished with arranging and getting into the details of all the tracks, the Danny would begin to record his analog drums on 24 analog tape in that studio. And then we separated for the rest of the guitar recordings and anything that was necessary in different studios with different producers, like for instance the Dennis Ward was doing basses with Marcus, and the Kai Hansen, he was recording guitars with Heike, who was responsible for his Triple X album already. And Sasha and me, we were recording with Charlie Bauerfeind. Wow, that sounds awesome. And as you said, that was biblical. It's amazing that work, that job, because it's very, very hard to share a lot of things with other bandmates. And now it's possible. It's a reality. It's incredible. You're unique. It was like that Rock and Rio show, for instance. I mean, you just stepped to some point on the stage. You had all the guys around you, and then you had those 300,000 people, you know, to like the horizon and all those colored lights and all the little booths that they had built there and the little kiosks and whatever. And you just saw that scenery and you were just, you know, performing something. The sound was good, the guitar worked, everything worked on the technical side. It was amazing. And so that's biblical. That's what I call biblical. Es bíblico. I love that word. Es algo bíblico en pleno apocalipsis. Okay. Total. Definitivamente, pues, es una pregunta compleja, porque pues haber sido parte de todo Helloween, de toda su gran historia, y volverse a reunir nuevamente con sus primeros compañeros de banda no fue fácil, no es una tarea fácil, pero fue algo que ellos hicieron, fue una pregunta que le hicieron a sus fans y a su productora, ¿no? ¿Qué tal si nos reunimos de nuevo? ¿Qué tal si esto pasara? Y pues la aceptación tanto de la productora como de los fans fue muy positiva, muy positiva. Por eso Michael utiliza la palabra bíblico, porque no es fácil hacer esto, sobre todo con tanta historia detrás. Ellos tomaron esa decisión cuando estuvieron en el Wacken y en el Rock in Rio, definitivamente al ver pues a 300,000 personas al frente y sentir la sinergia del público, que todo funcionaba perfecto, que la parte de ingeniería de sonido perfecta, las guitarras muy bien, las voces, se dieron cuenta, ok, esto funciona, esto va para adelante. Ellos se sienten muy felices con el resultado, Michael dice que esto ya es otro nivel realmente, y estoy completamente de acuerdo. Esto es estar a otro nivel, esto no lo ha hecho nadie. Contaba un poco como la reseña de cómo habían preparado esto. Ellos habían hecho en el 2019 unos demos y empezaron a rotarlos a todos los compañeros. Lo que finalmente se terminó realizando después de 2 meses de estudio de estos demos fue que los guitarristas hicieran sus partes, pero los guitarristas lo hicieron en diferentes estudios. Y luego se hizo toda la mezcla.
Y bueno, pues sin duda alguna tenemos un gran resultado y Michael dice que esto es algo extraordinario para la historia de Helloween. Dice Michael también que a finales del 2019, si no estoy mal, el señor Kai Hansen envía el demo de Skyfall. Sí. Muchos de los seguidores de Helloween ven la marca indeleble del señor Kai Hansen en esta canción, ¿no? Eso lo han estado discutiendo mucho. Y pues bueno, genial. Es que estoy Michael, aquí, estoy Michael is pagando back. café acá en la máquina, un momentito, ¿no? Okay. Okay, take your time, no worries. Está haciendo café en la máquina. Que no se diga que aquí en Rockline no estamos en la casa de los grandes. Señoras y señores, estamos compartiéndonos un café con nada más y nada menos que Michael Nadie Weikath. más y Qué nadie menos placer. Sí. Bueno, Bueno, señor Hugo, ¿qué podemos resaltar de todo esto, por favor? no, es impresionante lo que menciona Michael de los conciertos, ¿no? De cómo en el Rock in Rio, frente a 300,000 personas, él observaba a los chicos andando en el escenario, como usted también lo escribió, y la parte técnica y toda la gente enloquecida. Yo creo que ese fue un momento crucial para decir, hey, esto no lo para nadie, vamos para adelante. Así que brutal, brutal. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y bueno, Michael, in your words, how do you describe the sound of this new album, and what are your favorite songs? Well, I mean, favorite songs I don't have. I never worked that way. I'm sorry. So whenever we did like an album, like the mini album or the Waltz of Jericho or whatever, like each and every track is like really important to me. Even B-sides that nobody knows or whatever. Like if any of that would suddenly vanish and not be there anymore. If, for instance, there was none more track from a B-side, and it wouldn't exist anymore by Mandela effect, I would be sad. So I think all this, whatever is on that album, is really important, and the bonus tracks and the B-sides. And the sound is very round and warm. We try to go back to the 80s, so we used Marshall amplification most of the time, except for melody solos and stuff where we used like a Fender Sidekick, which is like a transistor amp. And it's also kind of like a secret measure of many bands from the 80s, actually, we found out. And we got those things profiled into the Camper amplification thing, so that we can use old original Marshalls from that time when we recorded the mini album, the Waltz of Jericho, the Keeper albums. And that's how we went. The drums were recorded analog, then everything was recorded in the Pro Tools system the regular way, but with a very high warm resolution. And then in the end, all the data was sent to the Valhalla studio in New York, to the Ronald Prent, who converted everything, every signal into analog yet again. And that studio that he has is entirely analog. And so then he did the mixing and the mastering there. And then eventually it was put onto a digital media yet again in high resolution. And that is what you get to hear. It's warm and round and impressive, and there's lots of effects that we did with an Eventide multiprocessor. So in the beginning of the Down in the Dumps, for instance, you hear all those weepy sounds that sound like cats or whatever. It's actually like high flageolet tones done on guitars put to reverse. And so you got these squeaky tone mood and stuff there, and it's done with that Eventide echo effect setting. And that device has hundreds of other setups that you can use for almost everything. And so we also use that box for almost everything that we recorded. And then you still got the regular effects and stuff from the Pro Tools system, which you can use. And now I'm just going to quickly go and get the coffee that was made by the machine, and I'll be right back. Okay. Okay. No problem. Okay, no worries. Ok, Juan José, bueno, mientras traducimos, él está haciendo su café. Genial. Ok, Juan José, no te estoy viendo en video, pero te escucho.
Bueno, Ok. sí, no, me disculpo con los rockliners, no sé qué ocurrió, no puedo tampoco desplegar mi cámara en este momento, pero bueno, les cuento Vale, pues ok. ahí la traducción. Vamos tú. Resulta que, Dale tú primero. Ok. sí, sí, dale, bueno, básicamente nos está contando que es muy difícil para él describir cuál es su canción favorita. Sí, sí. Es muy complejo decirlo por lo que significa este álbum para la banda. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, ellos procuraron volver al sonido de los ochentas, muy parecido a lo que se hizo con el Keepers. Estaban intentando volver a eso, cosa que valoro muchísimo. Es quizás el mejor sonido que ha tenido Helloween en toda su historia. Nos cuenta muchos detalles técnicos de cómo fue la grabación o cómo tuvieron en cuenta ciertos detalles técnicos para poder grabar. Por ejemplo, volvieron a utilizar amplificadores Marshall de tubos, de válvulas, volvieron al sonido de las Fender, utilizaron los efectos Kemper, que quizás sean los mejores efectos o procesadores de efectos que hay, basándose en eso para recuperar muchísimo el sonido que tuvieron. Las baterías se grabaron de manera análoga y todo esto fue enviado a Nueva York para que hicieran la respectiva mezcla. En el estudio Eh, Valhalla, ¿no? Valhalla Studio. Correcto, en el estudio Valhalla de Nueva York. ¿Mm? Dice también Michael que esta grabación fue análoga, ¿no, Juan José? Completamente, completamente. Es que la búsqueda del sonido análogo les permitía a ellos volver al sonido de los ochentas. Recordemos que en este momento los métodos de grabación, la mayoría, por no decir todos, son digitales. Y Claro. al entrar al sonido digital, pues se perdería como ese sonido orgánico que ellos tenían en aquel tiempo. Por eso, él hace mucho énfasis en el sonido Kemper. Kemper es un procesador de efectos que le permite al músico, al instrumentista, poder retomar los sonidos originales grabados en algún momento. Es un sistema bastante avanzado y bueno, pues lo lograron. Yo creo que lo lograron completamente. Sí, sí, era como la intención llegar. No sé si el baterista grabó con la batería original del primer baterista de Helloween, de Igo. ¿Igo? Eh, sí, digo, Yeah, ajá, that was ¿cómo es que le decían Happy Man? No me acuerdo. Escuchemos a Michael. yes, it Okay. was the mahogany drum set that Ingo used during the Keeper 2 recording. I'm not quite sure if he already had it during the Keeper 1. It's quite possible, but I can't quite remember. But it was the mahogany one that maybe you have seen on pictures or videos from that tour, from the Keeper 2 tour. And during Wow. the Chameleon recordings, he had a white Sono drum set, which was put into the room, and so that thing got sold eventually. So we got the original drum set back from the flatmate of Ingo's back then, who still had the key for the storage room where that drum set was. And from what I understood, it was Danny's idea to get that drum kit and rejuvenate it and oil it up and make it usable again, to then record by means of, well, they would have seen like the drum skins on the thing and what has been used, and they would just have to get new replacement skins and stuff and put it into working order. And from what I understood, that was Danny's idea to do it like that. Ok, bueno, nos está hablando del baterista, Juan José, de la grabación de la batería. Sí, correctamente. Efectivamente, aquí nos está contando es que utilizaron la batería que utilizaron en el tour del Keepers 2 para hacer esta grabación. Una batería completamente hecha en mahogany, una de las maderas con mayor resonancia que podemos encontrar, un sonido bastante particular. Y bueno, pues nos estaba hablando justamente de eso, del set que utilizaron para poder grabar esas baterías. Creo que de una mejor forma no hubiese podido ser. Retomar hasta la batería original dice muchísimo del énfasis, el profesionalismo y el enfoque que tiene una banda para retomar los sonidos. Eso sí es volver a los sonidos de antaño. Ok, Michael. Walls of Jericho, The Keepers, Masters of the Rings, Bitter Down Row, The Dark Ride, and Seven Sinners are my favorite albums by the band. And I think be ending this new album to that list soon. Is it Halloween's intention for this album to become one of your classics? I think that's what the album did by itself. It's like we are very, very proud
the result and how it sounds. And we've been very, very busy for a long time and coming up with this. And this was also necessary, probably the amount of time that went into arranging and honing that thing to what it is right now. And all I can say, I think it's utterly magic. And I think it will be a classic for the next few decades. And that's something to be extremely proud of, you know. And I just hope that the fans will enjoy it as much as we do. But I think from the reactions that I read and heard so far, and reviews of the media, you know, it's like it's going to go that way, and you never know how far that is going to be in the future, like what it will be rated in all the albums that we've done. But I think it's also a very good starting point for people who have never heard of us before, or people who've been waiting for so long for something like this to happen. Huh? Ok. Yeah. Bueno, Ok, mi hablar pregunta de... era, contextualicemos ahí, mi pregunta era si, bueno, ya dije mis álbumes favoritos de Helloween, ya los escucharon ahí, y si la intención de Helloween era convertir este en otro de estos clásicos. Esa era la pregunta, Juanjo. Correcto, sí, convertir este nuevo álbum en un clásico. Michael nos dice que es muy difícil poder pensar en este momento si puede llegar o no a ser un clásico. Eso solo lo determinaría el tiempo, solo requiere tiempo. Pero definitivamente él y la banda como tal se sienten muy orgullosas del trabajo que han realizado con este nuevo álbum y no cabe la duda de que en un futuro probablemente sí pueda llegar a convertirse en un clásico. Ellos han estado muy ocupados trabajando en esto y eso es lo que más los hace sentir con orgullo. Realmente la dedicación que tuvieron para crear esta joya, para mí ya es una joya. El tiempo determinará realmente qué va a pasar, pero la aceptación que han tenido los fans hasta este momento ha sido muy positiva para ellos, entonces consideran que va por ese camino. Genial, genial. Bueno, estamos aquí con Michael Weikath de Helloween. El señor Juan José trajo hasta la bandera de Alemania y todo. Eso, qué chévere. Oh, yeah. Ok. Bueno, the German flag, yeah. Yeah, even though here I'm in Tenerife, Canary Islands, next to Morocco. This is my place where I sit right now. Yeah, yeah. Okay. But it's a place for relaxing, for have a chill time, or it's your new place to live? No, it's actually where I live since 25 years. Oh, wow, awesome. You're a Spanish citizen. The Derris has a studio here in this island as well. That's basically where I recorded the guitars with the Charlie Bauerfeind. And that was also the same studio that we used for the recent few albums. That's here at Tenerife, Canary Islands, and the Derris lives 18 kilometers away from me here, in a different town. Yeah. Es vecino de Andy Deris, o sea que, como dicen en España, la pasan de puta madre allá juntos. También los madres que pasan, sí. Okay. Pues sí, efectivamente Andy Deris tiene el estudio a 80 kilómetros de ahí, en el pueblo que es continuo. Así que pues él mencionaba que habían grabado varios álbumes, las partes de guitarra las habían grabado ahí en los últimos álbumes que ha hecho Helloween, las han grabado en ese estudio. No desconocía esa parte, pensé realmente que era un nuevo lugar donde él estaba viviendo, el Tenerife, pero bueno, ya lleva 27 años allá, así que... Ya es casi español. Okay. Prácticamente. Okay. Bueno, vamos finalizando la entrevista. Queda una pregunta tuya, Juan José. Okay. This is my last question for you, Mr. Michael. Well, will it be possible to see Helloween live on stage again the next year? Well, we hope for some divine intervention on the COVID regulations that are in place in many places in the world. And naturally, I hope that the published dates will come to pass and will happen, right? So, I mean, we got to hope and pray that everything will return to normal.
because that's what this world needs, right? Yeah, all we want is that. Yeah. Bueno, pues efectivamente estamos esperando una intervención divina, como lo dice Michael, una intervención divina para que pues todo se pueda regularizar nuevamente, como en la mayoría de los países. Ellos definitivamente están esperando eso, volver al escenario. Definitivamente una banda no es nada sin sus fans y sin los toques en vivo. Sí, definitivamente. Además, cabe mencionar que ya hay unas propuestas, hay una gira con Hammerfall y también están anunciados en el Hellfest, que, o sea, ese Hellfest del 2022 promete ser uno de los festivales más grandes del mundo porque tiene incluido desde Helloween hasta Metallica, Guns N' Roses, Scorpions, bueno, está toda la crema innata del... ¿Qué dice? Everybody. Sí, están metidos todos ahí. Ojalá se dé ese Hellfest, porque imagínate en un escenario Halloween, al lado de Scorpions, al lado de grandes bandas, ¿no? Sería brutal. Ok, Michael, you know well that in Colombia and South America we love Halloween, and we look forward the return of the pumpkins. What can we expect from Halloween in the rest of the year until their big comeback in 2022? Yeah, well, that's the thing. I mean, we will release the best time. There will be like a video for the best time track, and towards the end of the year, I understood there will also be like an animated video for Out for the Glory to be released. Other than that, I really don't know what could be the activities for this year. There's a few things I may not talk about or may, but on the other hand, nothing is safe to say yet or will not take place, because in times like this, you don't really know what's going to happen next, right? But surely, as I said before, that was the divine intervention we need for anything that's going with this time around and next year, that you know will be considered real or unreal or stuff of dreams only. So we got to really see what's going to happen next. And I'm not a prophet yet. I mean, sometimes I'm pretty prophetic about things, and then afterwards I'm surprised about my own prophecies that took place. But at this very point, I don't feel secure, you know, to put out anything that I would give the mark of complete truth. So it's very hard for me to say at this point. Ok, bueno, él nos dice que se vienen buenas cosas, videoclips, Juan José, de ya canciones que estamos escuchando todos los días. Yo estoy escuchando todos los días of Glory, of For the Glory, es que me encanta. ¿Cuál fue la otra que mencionó? Fall of the Grace, creo que es. Ok. Bueno, el caso es que básicamente, muy probablemente, por lo que él ha escuchado, para finales de este año se grabe el videoclip para esa canción. Y como lo mencionaba previamente, pues es muy difícil saber qué va a ocurrir. No sabemos si esto es verdad, si esto es falso, si esto se puede, si esto no se puede. La divina intervención es lo único que ellos están esperando para poder continuar. Definitivamente ellos tienen toda la intención de hacerlo, pero sigue siendo complejo, sigue siendo complejo. Ok, bueno, tenemos que cruzar los dedos para que esto se dé y disfrutar de lo que se viene en el resto del año, los videoclips, disfrutar de este álbum. Los invitamos a disfrutar de este álbum, es buenísimo. O sea, a mí me ha encantado escuchar, no solo escuchar las voces de Andy, de Michi, de Kai Hansen, sino escuchar a la banda en pleno. Y hoy tenemos aquí una leyenda, porque Michael Weikath es una leyenda. Ha estado en Helloween desde que comenzó hasta el final. O sea, y seguirá por muchos años, yo creo. Entonces, ha sido un placer para Rockline tener a Michael Weikath aquí. Michael, your coffee is Colombian coffee or Spanish coffee? It's called Masilla Natural, and I think es una mezcla muy buena de una compañía que los holandeses han acquirado por un punto, y diga algo de 1700 y algo que existe la compañía o algo, y
intentan de mejorar esa mezcla de café constantemente y por eso no sé. Lo me gusta mucho y aparte de eso tengo aquí ese por un cambio tengo esas latas de café japonés. Oh, Wow. café japonés. Ok. Más sano ese, creo Yeah, que totally. no puede contener demasiado azúcar o otras cosas de o no sé, y eso es mejor, creo. Ok, Juan José, tenemos que enviarle a Tenerife café colombiano, por favor. Yeah, of course. Seguro que contiene café colombiano también. Ok. Maybe, why not? It's the best, you know. Ok. Bueno, Bueno. vamos finalizando. Muchas gracias, Sí. Michael, por atender esta entrevista. Ha sido un placer para nosotros. Te deseamos lo mejor con este nuevo álbum de Helloween. Best wishes for your new work. Bueno, saludos para toda la banda, para todos los chicos. Michael, thank you so much. Was a pleasure to be here with you. And obviously, thank you so much as a musician, as a guitarist. You're an influence to above us at everything around the world. Everyone loves the Halloween works, the Halloween job. And this new album, it's amazing. It's amazing. It's the best gift that you give us always. Thank you so much for that. In the background of his room, I saw he has a Parker guitar, and this is the one that we also used for a few melodies on. Oh, no, it doesn't want to show. It's like it's a Parker Mojo Fly guitar, like a black one. Wow, it's a beautiful one. That we also used for melody guitars and twin vocal solos. That's like a one that sounds very good. Just like it's a great guitar. Parker guitars are great guitars. Yeah, that's right. I love my Parker one, and this one it's a BC Rich from 80s, similar like the Sepultura ones, and it's a pretty normal one, Ibanez RX series. Yeah. Well, I love to play too, and I want to be a great guitarist like you someday. Thank you so much. Okay, Michael, nos vemos en el futuro. See you in the future. Bye, everyone. Okay, thank you so much. Bye. Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock. Solo tocamos éxitos en Rockline.
don't stop.